po. Ito go. Pawis na ako. So, kung pinafollow niyo po ako sa Instagram, makikita niyo po na nagluluto na ako araw-araw. Woo! Yes, that is right. Hashtag beabeecooks is a cooking. And this is my very first episode in which we will be cooking some tinola. Tinola quarantine style. And I mean quarantine style dahil sa 2 times na niluto ko to in my entire life. Masarap naman po siya kahit kulang-kulang ang ating ingredients. Kahit wala tayong malunggay. Kahit let's get to it. Itong ating cooking oil, yan ang ginagamit ko. Paubos na siya, pero huwag niyo na ako i-judge. Meron din tayong patis, syempre. Hindi pwedeng magtinola ng walang patis. And finally, meron tayong black pepper. Hindi na po ako nagsusalt masyado dahil personal preference ko lang po yun. And as for the vegetables, we have ginger here. Nakaslice na siya. Mga naiwan ko yan sa ref. Ayaw niya mag-focus. Ayan. Meron din tayong green papaya, aka sayote. Arte! Meron din tayong onion. Ayan. Our garlic. And my weapon of choice, broccoli. So, if you are like me, na never nagluto sa buong buhay niya, kahit 30 years old na siya, makakaya ata sabihin yun, then you might need these tips for beginners. Tip number 1 for your garlic. Dahil mahirap po siyang i-peel, I will show you the secret that people have been telling me to do over the internet. Pisain mo yung garlic bell para madaling i-peel. Pisain? Saan pisain? I'm so sorry! How to balat it. Sure. Sobrang ponyo. Ganun yan, kuha ka ng knife or Ano sa Tagalog yun? kutsilyo. Ay, yan tuloy. Gusto ko yung Tagalog na hirap. Bibiyakin. Ayun, bibiyakin mo yung garlic by putting the knife on top. Tapos, pag narinig mo na yung crack, ayan, pwede mo nang hatak-hatakin yung balat niya. Step number 2 naman is for our onions. Nakahanap ako ng paraan para hindi maiyak. This is what we do. Find a window. Gagawin ko doon nakatapat ang aking electric fan. Nakatutok doon. Tapos, doon mo ipupwesto ang chopping board para hindi makatutok sa'yo ang juices. Ano ba? Bakit nga ba nakakaiyak ang sibuyas? Di ko alam. Siyempre, nakatutok yung sibuyas ng ganyan. Medyo naiiyak na ako ng slide ngayon. So, tanggal muna. Number 3, when you are done with your ginger at gusto mo na siya i-store sa ref, ang gagawin mo, ipapat dry. Wow! Sumisigaw. Ipapat dry mo lang. Ayan, I'm using tissue. And then, when it is dry, syempre, ayaw mag-focus, focus. Bahala na, basta gets nyo lang yan. When it is dry, put it in your container. Tapos, balik na siya sa ref. Tip number 4 na ata. I like to slice my chicken into smaller pieces para mas madaling maluto at yun lang pala yung gusto. Kasi ito yung pinaka-ayaw ko step. Kasi, honestly guys, we feel weird. So squishy and bloody. Eto ko, kulang-kulang sa ingredient, pero okay lang po yun, dahil masarap pa rin siya. And now that we are
done prepping, it is game time, aka cooking time. Okay, first things first, kailangan i-plug. Wala naman. On to stir fry. Super low heat lang. Tapos, lalagyan natin ng ating oil. So, I like this one, I don't know, Borges? 1 spoon, pero tamad ako at ini-estimate ko lang siya. So, ganyan yun lang. Once your pan is hot, yan, mainit na siya. Pasok garlic, onion, and ginger. Sorry, nag-mental lang ako ng concept. I like to put a lot of garlic. Ayan, basta ginger yan. And your onions. Sometimes ginaganyan ko muna para maghiwalay siya. This is the time you add your black pepper. Tapos mix mo lang siya hanggang lumambot ang ating onions. Translucent na siya. Basta pag malambot na siya, that's the time you put the chicken. Tadaan! Ang pangit ng presentation. Increase natin yung heat. And what we're doing is trying to get the chicken either white or light brown. Ayan, nagba-brown na ng konti. Ito, diba? If it is all light brown at wala ka na nakikita mga dugu, the blood, pwede mo na lagyan ng tubig. So, let's go. This will be our soup. Up to you na kung gaano kadaming soup yung gusto mo. Pero ako mga ganyan. Once the water is in, get your patis. Ito na ang ating tip number 5. Use a spoon para hindi mabuhos lahat ng patis sa soup mo at sobrang alat na ng inyong tinola. Point. Hihintay ka na ngayon ng 40 minutes. Put it on simmer. So, warm ko lang nilalagay. Warm. Cover it up. And now, we wait. Okey-dokes. Tapos na ang ating 40 minutes. At ngayon, it is time to remove the scum from our love lives. Just kidding! This is what I mean when I say remove the scum. Don't like it to be so oily feeling. So, I got a spoon. Tapos tinatanggal ko yung oil ganyan. Konti-konti. Dunk in the sayote. Boom! 5 minutes. Time for the gulay. Wala akong malunggay. So, pagbigyan nyo na ang aking broccoli. 2 minutes. Last tip for the newbies as well. Tikman. Kung walang lasa, dagdagan lang ng patis. Very little. At kung masyado maalat, dagdagan lang ng tubig. Ganun lang yan. Very, very simple. Alat. And just like that, gabi na guys. Gabi na. Look out there. Kanina may araw pa, and now it is nighttime. Just in time for dinner. Then, isuserve mo na lang ang inyong tinola. It's eating time. Bango. Ooh. Weird ba na broccoli siya? Kasi weird mo lang. Dati naman masarap sa luto mo. Masarap! Masarap! Good. Good You can only taste what I'm tasting. So there you go. I hope you enjoyed our very, very quick, very, very easy tinola. I'll see you again next time. Let me know what you think. Like, comment, and subscribe. Bye!